Revolution Square, Havana. 250,000 people gather to celebrate the coming of socialism. Officially, the mass rally has been called by Cuban students and workers on the occasion of International Labour Day. But it's an orchestrated ritual. Speaker after speaker reaffirms defiance to the imperialist Yankees. And they pay homage to their liberator, the father of the revolution. To many Latin Americans, President Fidel Castro is a legendary figure, the only one of their leaders to stand up to the United States. 73-year-old Castro is now the world's longest-serving leader. He even holds the record for the world's longest ever speech, over 7 hours. And his message has barely changed in 41 years. Nada será fácil respecto a Cuba en el futuro. 40 años de resistencia contra agresiones e injusticias de todo tipo y la batalla de ideas que hemos librado sin tregua durante 5 largos meses nos han hecho mucho más fuertes. The custody battle over Elian Gonzalez may have been a sad and tawdry spectacle, but it was just what Castro was looking for to re-energize the revolution. ¡Viva el patriotismo! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el internacionalismo! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! Cuba has long prided itself on a vibrant and unique revolution. Here, all races are equal, resources are shared, and happiness is measured by standards other than material wealth. But under its exuberant surface, Cuba is in crisis. The average wage has fallen to just $9 a month. The socialist safety net has all but collapsed. Revolutionary icons of the folk hero, Che Guevara, are sold on the street by workers the state can no longer afford to feed. Some, with nothing to sell, survive by begging. No, tengo 3 hijos. Y mis hijos no tienen leche. Este es el último, tiene 3 años. Toma la comida y esas cosas por la misma necesidad. Fernando has no job and no prospect of finding one. You can work? You can work, you here work, Yeah. take $5 1 month. You're not rich for life. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 47. 47. ¿Ustedes recuerdan cómo es la vida antes de la revolución? Antes de la revolución la vida era más mala. Yo era chiquito porque antes el negro y el banco eran diferentes, ¿no entiendes? Hoy en día y el banco y el negro es igual. Y él es buena gente. Fernando's family is testament to the failure of Castro's pledge that no Cuban child would ever go hungry again. He risks a jail term just by bringing me to his family's one-room apartment. Take a picture. Eh? Sí, enséñale arriba. Come on, quick. Look at the bed. The situation, you know, see? It's a good experience. You see, this is the bed, like that, no mattress. Another bed, small bed, sheet, no mattress too. No food, no milk, no radio, no television, nothing. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay, ¿qué puedo hacer? Si mi trabajo hay aquí. Y malamente que cuando encuentras un trabajo es de limpiar piso, porque limpiar piso es 100 pesos al mes. Sí. Que son $5. 100 pesos son $5.
Que yo me lo gasto en uno que voy al mercado y en comida se me va y lo que compro un poco de arroz, un poco de frijoles y una librita de carne. Que me la como en un día porque para el otro día tengo que salir otra vez a luchar para el diario, para la comida en vez de Ella no va a ayudar, ella es buena, ella no va a ayudar. Esta es la realidad que el gobierno no quiere que tú sepas estas cosas. En otros países la gente que Castro, que Fidel, que no sé qué. Pero aquí la gente ya no sabe la necesidad del hambre que se está pasando en el país. Lo que uno puede hablar porque si habla, mira. 15 years ago, the life was better. Because in that time the bloc socialista stand down. Now the communists break it down, Cuba stay alone the world. Fidel command 1 year ago, if somebody talk very bad about the system, put in the jail for 10 years. 10 years, 15 years, don't die because but for that reason people feel afraid. If people keep it shut up, they suffer inside because they don't want to talk nothing dirty about the against revolution Cuba. The Cuban people's only alternative to silence is voting with their feet, and every year thousands risk their lives to do just that. The United States' Cold War-era sanctions against Cuba include automatic sanctuary for any Cuban who reaches American soil. The controversy over Elian was much more than a battle to bring him home. It was to discourage others from leaving. We are fighting in order to avoid another alliance. And in fact, we have several citizens, many citizens, most of them, more or less half of them, who are trying to emigrate illegally to the United States because they are getting the message. They will be welcome in the United States and they are trying to do this way. Cuba's revolution has undeniably brought some positive changes to the country. This ballet school in Havana is typical of the efforts which have been made to elevate society and give equal opportunities to all. Con que en el año 1959 triunfó una revolución en Cuba y dio la posibilidad de poner este arte en manos de las capas más humildes, pues simple y llanamente yo te puedo decir que hoy, 40 años después, el arte del ballet en Cuba es popular. Y por supuesto hay un gran gusto por él en la población. But the struggle is even harder now than 40 years ago. The costumes and shoes are falling apart. Like all officials, Silvia Rodriguez denies it is the fault of socialism. She blames it on the US trade embargo, which Cuba calls the blockade. In 1961, the United States banned all trade to Cuba. Until the late 80s, the Soviet Union filled the breach. But its collapse stripped Cuba of 85% of its trade and the subsidies that kept its economy afloat. We have been facing this kind of aggression because the blockade, the United States government blockade over Cuba is a real aggression. It's a real war, economic, financial and commercial war. We have been facing this kind of aggression since many years ago, almost 40 years. And for the whole population, for the whole Cuban economy, we have been paying a very high price for this kind of aggression. The embargo has helped keep Cuba in a time warp. Even today, most of the cars are left over from the 1950s. Cubans manage to keep their Dodges and Chevrolets running, but the government is getting far less mileage from its industry. This collective farm in the western province of Pinar del Rio makes some of the world's best cigars, but it can barely pay its workers 40 cents a day. The US trade embargo not only stops American companies buying the cigars, it threatens retaliation against other foreign firms that invest here. Daniel Suarez runs the collective. Los propios Estados Unidos son altos consumidores de La Habana y realmente nosotros no podemos establecer un mercado con ellos.
porque no existe la relación entre los países. Y realmente ellos hacen todo el máximo de esfuerzo en que nosotros no podamos vender esa producción. America claims Cuba's real problems are its dictator Castro and his socialist policies. But even the embargo has failed to force him from office. Aún cuando hacen el esfuerzo por hundirnos y por bloquearnos, nosotros buscamos las alternativas. Y por eso hemos resistido y resistiremos el tiempo que sea necesario. Con alternativas, con voluntades, con inteligencia en este caso, por nuestro líder, por nuestro comandante en jefe. Cuba's revolutionaries still equate the US with the gangsters they overthrew. Until 1959, an international mafia controlled Cuba's politicians. Between them, they stripped the country of its assets and turned it into a playground for gamblers and foreign tourists. American mobsters built huge hotels and casinos and ran prostitution rings. The revolutionaries ransacked the casinos and confiscated American-owned property. Fidel vowed that the imperialists would never exploit the Cubans again. But with the revolution in crisis, the government has reopened the symbols it destroyed. Tourists once again pack out the old mobster hotels, and five-star resorts are being built all over the island. This is capitalist decadence on the revolution's terms. Only tourists with hard currency are welcome at these resorts. Only Cubans with the right connections can work here. Ordinary Cubans are banned from even visiting the beaches. Jose is one of few Cubans who would dare speak on camera, in a back room for fear of being spotted by police. No puedo ni siquiera en mi país visitar los hoteles que hay en mi país. Solo para turismo. ¿Entiendes? Es decir, que teniendo dólares no puedo visitarlo. Tengo que tener un alto rango en el gobierno para poder arribar a un hotel de mi país. 6 years ago, Jose tried to swim to the US naval base on Cuba's Far East. Now he's considered a security risk. Estamos aquí, pero no podemos ir a ningún lado. Estamos encerrados. Por eso es que hay tanta migración a los Estados Unidos de cubanos, porque todos van por la economía. No es democracia, no hay democracia, no hay derechos humanos. No tenemos a quién quejarnos. Ahora yo me estoy quejando a ustedes, pero si no estuvieran ustedes, ¿a quién me quejo? Tienen miedo. Hola. ¿Cuántas ciudades? Tú eres un negocio aparte aquí. Cuando viene a ver This is the problem from Policia. Okay? ¿Quieres seguir conversando? Podemos ir a mi casa. Sí. Que es un lugar privado aquí. Sí, ok. Castro may have freed the workers from imperialist exploitation, but his regime keeps them under tight control. Police survey almost every corner. Troublemakers face swift and certain punishment. Me han dicho varias veces que no te atraen los turistas y no le van a hacer nada, no van a registrarlo. But the biggest criminals are counter-revolutionaries. 3 years ago, a new law imposed heavy jail terms for anyone publicly criticising the state. The most serious offence, punishable by up to 15 years in jail, is publishing what's called enemy propaganda. The New York-based monitoring group, Human Rights Watch, claims such laws are used regularly to imprison peaceful dissidents. Tenemos que estar en silencio, hacer las cosas muy cuidadosamente. A nivel más bien municipal, hay un jefe sector
Ese es un jefe de la policía que cuida lo que es a todos los miembros de esa zona. Y él les reclama a esos miembros, e incluso los chantajea. Si no trabajan con el Estado, les aplica un decreto ley, que ellos le llaman el peligro. Dissidents are kept in line by the Committee for the Defence of the Revolution, a kind of socialist neighbourhood watch. Each street, sometimes each building, has residents' committees to report on suspicious or subversive behaviour. Cuban media is tightly controlled to ensure only the state viewpoint is heard, particularly about the anti-Castro exiles in Miami. This is Cuba's main newspaper, which for most Cubans is their only source of information. Coincidentally, the articles here are repeated verbatim on the television news each night. It's cover-to-cover anti-US propaganda. For example, the sinister background of a kidnapper. It's about Lázaro González, Elian's great-uncle. President Fidel Castro declares that Lázaro González sexually abused his pupils. Grandma trumpets the same messages in 5 languages. The government insists there's no need for independent media. It's impossible to imagine that the Cuban government will be able to remain in power through 41 years without the support of the population. This is a fiction. If Cuba is a true democracy, why are people afraid to talk? No, you have to take into consideration our specific conditions of life. We had been living under a permanent threat from the more powerful country all over the world, ever. We had been living on the aggressions, threats, and hostility from this country. For decades, Cubans have been raised to see themselves as heroes under siege. Every day, state radio broadcasts a radio play for children called The Rebels of San Pedro. Actor Modesto Acia has been a voice on rebels for 25 years. Set in the 1600s, the rebels live on an island which is frequently attacked by Dutch and British pirate ships. The heroes proudly defend their island from the foreigners. For Carmen Solar, the creator and director of Rebels, this siege of Cuba extends into every aspect of her job. Que trabajamos con dictos, que los dictos tampoco lo podemos conseguir tan fácilmente, porque ya son cosas, ya son objetos, ya son equipos que no se fabrican en el mundo. Carecemos de las multimedia, de las computadoras, de todas esas cosas, pero carecemos porque no nos los venden, porque no pueden llegar a nuestro país como llegan a otros lugares. Ahí está el bloqueo. Tenemos un entusiasmo muy grande, tenemos unas convicciones muy grandes de que tenemos que trabajar, luchar y superar todas las dificultades. La fragata holandesa tiene que cruzar frente a esta posición. La tendremos de flanco y a buen tiro de cañón. Sí. La volveremos un colador. Ay, Virgencita de los cielos, ¿cómo me voy a divertir? A la cual se llega subiendo un plano. Like everyone else, Modesto receives the standard state salary, the peso equivalent of $9 per month. Modesto entertains visitors in a large state-owned apartment he lives in with his mother and aunts. Mira. Despite the hardships of the past decade, the so-called special period, he can't complain. If he did, he could lose his apartment and job. No, mi vida sigue normal. No hay diferencia. No, yo sigo trabajando y mi función sigue siendo la misma. Como actor, Exactamente lo mismo. exactamente, no ha cambiado nada, ni mi forma de pensar, ni mi forma de ser. Lo único que uno tiene que seguir trabajando siempre. ¿Quieres ver la libreta? The revolution controls intimate details of a person's life,
even what they eat. Esta es nuestra libreta. ¿Cómo funciona esta libreta? Bueno, esta es la libreta de control de los productos alimenticios, donde todos y cada uno de los ciudadanos cubanos tienen garantizado una cuota de determinados productos. Es independientemente de la profesión, el color, eso no importa. Todos tienen asignada la misma cantidad de productos. Incluso los niños tienen garantizada su leche. Por ejemplo, en el mes de abril son 6 libras de arroz por persona, 12 onzas o 16 onzas de granos, frijoles. There are designated shops where, in theory, Cubans can collect their subsidised food allocated to them in the ration books. Shopkeeper Ernesto praises the ration book as a sign of Fidel Castro's enduring wisdom. Nuestro comandante en jefe es una persona muy inteligente, muy humana, y el mayor deseo de él es que todo el pueblo de Cuba pueda comer y pueda tener lo necesario para vivir. Pero que hay ciertos obstáculos, de que estamos frente a una potencia que diariamente nos está asfixiando. Pero ¿qué pasa? Que el cubano, por encima de eso, se sobrepone mediante los esfuerzos y logra éxitos, como ha habido éxito, mira. But for Cubans with pesos, there is very little available. These days, to buy what you need US dollars. In July 1993, Castro reluctantly legalized US currency as the peso collapsed. Now Havana is full of dollar stores, and these stores are full of goods. El cubano, por ejemplo, no puede adquirir todo lo que vende en el país. La mayor parte de las tiendas del país son en divisa, en dólar. El cubano no le pagan en dólar, le pagan en moneda nacional, nuestra moneda. There are now 2 classes of citizens, those with dollars and those without. For all the propaganda, most ordinary Cubans no longer see Yankees as imperialists. They simply see them as rich foreigners. More than 2 million people now have relatives in the United States. It's no longer a secret that most live better than those who stayed behind. The money they send home is all that keeps many Cubans living above subsistence level. The rest invent ways to make ends meet while they wait for something to change. But all this is considered illegal enrichment. Prostitution, too, officially does not exist. But dollars are too necessary and too tempting for many young women. Por el hecho de buscar dinero con extranjeros, tener relaciones con extranjeros. La mujer más barata del mundo es la cubana, que por $20 se va con un extranjero. The government sees tourism as the new boom industry when the embargo is lifted. I don't know how many tourists, American tourists, will be traveling to Cuba, for example. Millions, perhaps. We are preparing ourselves. We are building more than 4,000 rooms every year in our tourist industry. But many worry about the effect this is already having on Cuban youth. This after-school centre in Old Havana is trying to confront the problem. Ulysses Cruz is the centre's director. El centro está ubicado en un lugar de un % muy grande de delincuencia infantil y juvenil, por producto de atraso de muchos años de abandono y demás. Que la mayoría de estos muchachos viven hacinados en su casa, no están en su casa, sino generalmente están en la calle, salen de la escuela y se quedan jugando en la calle. ¿Piensa usted que el turismo tiene un efecto negativo sobre los niños? O sea, hacemos efectos negativos, siempre el turismo trae toda una serie de cosas buenas al país donde se desarrolla, pero también trae toda una serie de cosas negativas y sobre todo en las generaciones más pequeñas, en este caso por la cosa monetaria, prostitución, etcétera, etcétera.
Y todas estas cosas es otro de los propósitos del centro, o sea, contrarrestar y nivelar todas estas cosas. Ulysses is keen to maintain a sense of Cuban pride in his students. Esta es la sala de la naturaleza, donde se pretende darle a los muchachos todo el conocimiento de una serie de especies. Esto dentro de la sala es una cosa simbólica por la invasión a Cuba por Playa Girón de los mercenarios, amparados por la CIA de Estados Unidos. Y entonces siempre se representa a Cuba como un cocodrilo dormido, o sea, como pueden ver aquí en este diagrama. Y entonces por eso se le dio el fusil, o sea, fue el miliciano que fue a combatir en defensa del suelo patrio. Y el sapo, que es un animal muy desagradable, fue el que se cogió para los mercenarios con el sombrero del tío Sam de Estados Unidos para representar a los mercenarios que vinieron a invadir nuestro país. Y en 72 horas fueron eliminados. Mario, Hector and Ernesto are some of Ulysses' most promising students. At 12 years of age, they have firm views about where they would rather live. Yo me imagino que la vida de allá los niños estadounidenses debe ser muy angustiada, ya que allá existe la corrupción, la droga, el racismo y toda esa serie de cosas que aquí en Cuba no existen. Esos niños se verán en el sexo y se verán metidos en la droga y toda esa serie de cosas que aquí en Cuba no son permitidas. Que allá los niños no se deben de sentir tan felices como aquí, ya que la mayoría no tiene dinero para pagar las escuelas y aquí en Cuba son gratis. Los hospitales tienen que pagarlos, por eso allá mueren de tantas enfermedades y uno se los encuentra allá, no sé, en los basureros buscando comida. The state is still putting its faith for the future in revolutionary thinking. For most of the past year, young Cubans have been bombarded by non-stop propaganda about Elian. Castro has always condemned opponents as agents of the old regime. Elian's relatives who tried to keep him in the US were portrayed as traitors and criminals. So are any Cubans who try to leave. Half of them, this is the real proportion, have a very, very bad legal background. They commit a lot of violations. But Jose believes they have little choice. Los cubanos no pueden vivir con el salario que le paga el gobierno. Tienen que vivir de negocios ilícitos, ¿entiendes? Y entonces, debido a eso, es que existen tantos problemas sociales que no se divulgan en el mundo. Aquí todo lo que pasa, así sea un cubano que mata a 3 mujeres, eso se calla, no se le informa a la prensa. Anti-US propaganda and the Elian case dominated every television broadcast and every political meeting. No one could escape it. ¿Cuántas veces en una semana hay demostraciones? Diariamente. Esto lo ponen en la mañana y en la tarde. ¿Entiendes? 2 veces. Lo mismo. Y hay que verlo. Si no lo quieres ver, lo apagas. The revolution and the battle against the United States will continue to be central to the lives of Cubans for as long as Castro is in charge. Si hubieran armas aquí en este país, ya se hubiera hecho otra revolución. ¿Entiendes? Y aquí nadie se puede alzar, porque todo está controlado, todo está pensado por el gobierno. Ya lo que ocurrió años atrás, hace 40 años atrás, no puede volver a ocurrir. Meanwhile, the dream of a glorious future is becoming as worn as the revolution's flags.